Halo, cek halo. Sound oke അല്ലേ? ഹലോ. ഹലോ. സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ബോയ്സ്, അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വിച്ചർ 3ന്റെ പാർട്ട് 10 ഗെയിം പ്ലേ വാക്ത്രൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ പാർട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം ഈ പാർട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ട് കുറച്ചുകൂടി എൻഗേജിങ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും സ്ട്രീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വാക്ത്രൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പാർട്ട് 10 ആണ്. പാർട്ട് 9 കാണാത്തവർ മിസ് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണട്ടോ. Wounded and tired, Siri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Felon's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. നമ്മളിടക്ക് വിച്ചർ ലൈവ് അല്ലാതെ കളിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ലൈവ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സൈഡ് മിഷൻസ് 2-3 സൈഡ് മിഷൻസ്, പിന്നെ എന്താ പറയാ 2 വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗണ്ടിന്റെ മിഷൻസ് ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക് 2-3 ഗണ്ടിന്റെ മിഷൻ 2-3 കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് മിഷൻസ് നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സെറ്റാക്കാണ്ട്, ഗണ്ട് കാർഡ് കളിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ഇനിയും കുറേ എണ്ണം നമ്മൾ കളിക്കാണ്ട് ഗണ്ട് കാർഡിന്റെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരാനുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ലുക്കൊന്ന് മാറ്റി, ടീച്ചറിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി, താടി സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കുക. പിന്നെ ആർമറൊക്കെ മാറ്റി, ആർമർ നല്ല കൂടിയ ആർമറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ ലുക്കൊക്കെ മാറി, ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി, സോഡുകൾ മാറ്റി. സോഡ് കിട്ടാവുന്നതായിട്ട് വെച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സാധനമാണ് നമ്മളതിൽ ഉള്ളതിപ്പോൾ. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത മിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അതായത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ലൈവിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു മെയിൻ മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്രോക്കൺ ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ബാക്കി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള മിഷൻസിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു. അവിടെ ഒരു പിക്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടും കളിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് മെയിൻ മിഷനിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം.
I'm so The punter will ഇതിനുള്ളിലല്ലേ rise നോ? again. What do you want? Rosavar Atra's expecting me. Supposed to give her lessons in swordplay. Come with me. Miss Rosa awaits. നമ്മള് മറ്റേ ആവശ്യം നേരത്തെ ട്രൈ ചെയ്താട്ടെ. നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അതിന്റെ Won't ഉള്ളിൽ you realise what you've got yourself into? ഈ പെണ്ണിനെ Hope so കാണുന്നതാണ്. too. പക്ഷെ Miss നമ്മള് Rosa's കള്ളത്തരം got a പറഞ്ഞിട്ടാ downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. നമ്മളവിടെ വാൾപ്പായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കയറി. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss. Or you'll let the ambassador follow me. ഫോളോയിങ് ദ ഗാർഡ്. ഒരു മരത്തിന്റെ വാളൊക്കെ തന്നു നമുക്ക്. ഇതാരാളെ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. You're my new instructor. Well, well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. നമ്മളെ മറ്റേ ഡാൻഡലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങായില്ലേ, ഓളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മള് അല്ല ഓന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മള് മീറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവളോട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തോ കളക്ട് ചെയ്യണം. ഇവർക്ക് ഡാൻഡലിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയത് ഇവളെ വാൾപ്പായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി. ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞ് കയറി. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞ് കയറി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ നൈസായിട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ് കയറി. ആദ്യം തന്നെ മരത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് തുടങ്ങും. Why bother with two swords when you can barely handle one? നമുക്ക് എത്ര ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണിച്ചാ. ഒറ്റ വിട്ടുപോലും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. Damn it! പേടിച്ച Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? I'm a witcher. I'm looking A witcher? That's splendid. I always wanted to meet a witcher. This is so exciting. വിച്ചറെന്ന് പറഞ്ഞത് നന്നായി. നമുക്ക് വിച്ചറിനെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു. What's exciting about it? what's so exciting about it? Living on the edge, tracking then facing down beasts, sleeping under the stars. Oh, it must be wonderful. Try fighting a Zoogle while up to your neck in sewage. Nothing quite like it. Not one of the high points, I suppose. Wait, weren't you about to ask me something? Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship? If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. ഒറ്റ വിട്ട നമുക്ക് ഓടിക്കും. Why bother with two swords when you can barely handle one? Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons?
കുഴപ്പമില്ല. Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? ഇതാരാ? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവള് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചില്ലേ നമുക്ക് ഓളെ പഠിപ്പിക്കാവോന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് എഗ്രി ചെയ്ത് നന്നായി തോന്നുന്നു. കാരണം ഓളടുത്തൊന്നും നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടണം. അതായത് ഓളടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡാൻഡലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടണം. അപ്പൊ ഓളെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ നല്ലതല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ ടു ബിസി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഓളിൽ അതൊരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെ എഗ്രി ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി തോന്നുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞേ? മനസ്സിലായില്ല. Sorry, you lost me. You're not the first to be confused. I'll explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna! What? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. What are two young Nilfgaardian aristocrats doing in Novigrad? Dying of boredom. Papa's a diplomat. He also has many business dealings in Novigrad. He's a member of the Trade Corporation. Takes us along everywhere he goes, and must then find us new tutors in each spot. And so in Novigrad, the task fell to the poet Dandelion, Rosa's betrothed. Edna! Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Changing subjects. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Calonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Calonetta. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? സാല് ചേഞ്ച് വേറെ എന്താ ചോദിക്കല്ലേ? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. നമുക്ക് നമ്മളങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നാം സംസാരിച്ചെന്ന്. ഞാൻ പിന്നെ നിരസിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ, എന്നെ കൊണ്ട് എഗ്രി ചെയ്തു.
കുഴപ്പമില്ല, ആൾപ്പാറ്റല്ലേ ഒക്കെ നമ്മക്ക് നിസ്സാരല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ടൈമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മള് വെറുതെ പറയാം. എന്താ പരിപാടിക്ക് വേണം കൺസൾട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫെൻസിങ് ലെസൺസ്. നാളെ ഇതേ സമയം എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് 7:54, നാളെ ഒരു 7:00 വരാം നമുക്ക്. Well, another freak. ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണ്ടാവും കേട്ടെ. വലിയ ബംഗ്ലാവൊക്കെ ആണ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതോ സോറി, അയ്യോ അറിയാണ്ടായിപ്പോയാ. ബുക്കൊന്നും നമുക്ക് കാണും. വലിയൊരു പുര ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ കാര്യമായിട്ട്. None of your kind is getting here on my watch. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവര് നമുക്ക് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഡാൻഡലിയാൻ എന്തോ എപ്പോഴും പറയുന്ന പെണ്ണ്, അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സോൾട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കണം. സോൾട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ കുള്ളനല്ലേ, നമ്മളതിന്റെ മുന്നേ മീറ്റ് ചെയ്ത ചങ്ങായിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളെ ഗെരാൾട്ടിന്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അയാളെടുത്ത് പോവാം. Time to invest. ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹയ്യ. How are you keeping, Yobi? Monsieur Sultan, the old bund? What's this? ആരുടെ വർത്തമാനം എന്താ? Water? Naughty bund. Now repeat. മൂങ്ങിയാ Savory crackers. മൂങ്ങിയൊക്കെ തലയിൽ തൊട്ട് കിടത്തുകല്ലോ. Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot, you do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up. Put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with her own cage. How could you resist? Could they? 'Tweren't possible. Ah, but dandelions what matters now. So, how'd you do? Learn much? Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Kalanetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Why wasn't she on the list? This Priscilla wasn't like the others. I think Dandelion more than fancied her. I think it was fervour. He lusts after every other woman he meets. How can I explain? Who does Dandelion love most? Himself. Exactly. And she's his mirror image.
can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. The laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works with a mummers troupe, Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. പിന്നെ ഇവനെന്താ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത് ചോദിക്കാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായി നമുക്ക്, പക്ഷെ നമ്മളെ ചോദിച്ചില്ല. അതിന് പകരം മറ്റേതായി പോയി എടുത്ത്. അതായത് ഓനെന്തെങ്കിലും ക്ലൂകൾ കിട്ടിയോന്നേ സംഭവം ചോദിക്കണമായിരുന്നു. കിടക്കട്ടെ. മറ്റേ സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ മതി. മീറ്റ് സോൾട്ടൻ ഇൻ ദ കിങ്ഫിഷർ ഇൻ ആഫ്റ്റർ സൺഡൗൺ. സൺഡൗൺ ഓൾറെഡി ആയല്ലോ, രാത്രി ആയില്ലേ. What village are you from? Willows. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പെണ്ണ് സോൾട്ടൻ അല്ല, ഡാൻഡലിയാൻ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഓളെ മീറ്റ് ചെയ്യണം തോന്നുന്നു നമ്മള് പോയിട്ട്. Sick of it all. Fine mess you made. ഓളെടുത്തെത്തിയാൽ ഡാൻഡലിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയായിരിക്കും. ഓരോ ക്ലൂകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിങ്ങനെ തെരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഷെറീൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓട്ടം. നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ആളെ മീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്രയോ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഓരോരോ ക്ലൂകൾ കിട്ടുന്നു, അന്വേഷിച്ച് പോണു, പുതിയ പുതിയ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. നമ്മൾ പാട്ടുകാരിയാ. നല്ല മ്യൂസിക് ആണല്ലോ, കോപ്പിറൈറ്റ് ഒന്നും കിട്ടൂലേ? These scars long have yearned for your tender caress, അടിപൊളിയാണല്ലോ. to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. to find your heart, its passion displays, by our ever growing, hardening into stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes
ആൾക്കാരൊക്കെ കരയുന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee my dream come the morning, your scent berry star lilac sweet, ഓരോ കിസ്സിങ്ങും തുടങ്ങിയാണ്. to dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. ഇവനേതാ? അടിപൊളി പാട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ഫീല്. ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളെ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡുകളിലൊരു പാട്ടുണ്ട്, മറ്റേ ചങ്ങായി പാടണം. ലാസ്റ്റ് പോലെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ചങ്ങായി പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ആ ചങ്ങായിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. I know him! നിങ്ങളെ ഞാനിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. 'Twas him murdered some Temerian boys back at White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. ഹലോ ഹലോ, ആ ആരി, നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ലാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ കോൾ വന്നു, ഗൈസ്, കോൾ. So this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. ആ പെണ്ണ് നമ്മളേതോ ചിൽഡ്രനെ I മേർഡർ wish to ചെയ്തോ, listen to music. Music! അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മളെപ്പോഴും ചിൽഡ്രനെ മേർഡർ ചെയ്ത്. World? The fuck it is. പക്ഷെ ആ പെണ്ണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവളെ എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ട്, എവിടെയോ കണ്ടായിട്ട്. മുന്നേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ പാട്ട് Permits നമ്മൾ me to സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. introduce this here's Priscilla, എന്തായാലും പെർസിലിയന്റെ known അടുത്ത് എത്തി. also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this It's Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. എന്താ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞേ? Come with me. ഓ, ഓളെ There a അടവർക്കിയതാ reason for all this sneaking around? An നമ്മളെ excellent മാറ്റാൻ. one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. sheeped up. And I've not seen him since. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True.
Forgot to pay for his wine at the Passaflora once. And laid awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Horson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuven runs a bathhouse. Careful, though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Well, I've got bugger all to do Correctly here. updated. Heading back to the Rosemary. Got Poppy to feed. And then I suppose I'll wait. See if our warbler don't come home on his own. Take care now. Quest completed. Broken flowers. Oh, level 18 എത്തി guys നമ്മൾ. Match. പുതിയ ക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. 100 എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. ന്യൂ ക്വസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ജൂനിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഡാൻഡലിയാൻ എന്തോ പ്രശ്നത്തിൽ പോയി ചാടിയിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മളെ ഗെരാൾട്ട് തന്നെയാണ് ഡാൻഡലിയാൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ചാടുമ്പം രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് പണ്ടത്തെ കഥയൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒരു പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്. ഗെരാൾട്ടനാണ് പോയിട്ട് രക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും പോയി ചാടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓന്. അപ്പോൾ ഓനെ നമ്മൾ പോയി രക്ഷപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പോൾ ഡാൻഡലിയാൻ്റെ ലവറിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്രയും പരമാവധി ആക്കാനാണ്, ഹെറി ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ റെസ്ക്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് വേഗം തന്നെ ചെയ്യാം, വൈകിപ്പിക്കണം എന്തായാലും. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ ആർമർ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഏതായിരുന്നു ഇത്? ഇതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ലെവൽ 18 ആവാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഇട്ടോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലെവൽ 18 ആവാണ്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വിചാരിച്ചത്ര രസമല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഗ്ലൗസ് വേണ്ടല്ലേ, ഗ്ലൗസ് ഒരു ചേർച്ചല്ലേ. ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ബൂട്ട് ഇടാം. നമുക്ക് ബൂട്ട് നൈസായിരിക്കും. സോഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരാളെ മോൺസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കൊന്നപ്പം കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ തന്നെ. Counter Reuven's treasure. Question Reuven about Dalian's experience without raising any suspicion.
ആ മിഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കല്ലേ. ഇത് മെയിൻ മിഷനിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാം ഈ മിഷൻ. ഇതെന്താ ഇത് ഓടാൻ What's he പറ്റില്ലല്ലോ. doing here? Your very presence is an affront to the eternal fire. Oh, God. The Reaper's come for me. We'll get a bonus for working in piss poor താഴല്ലേ. weapon. Right. One thing that's plowing free in this city. Came out of here. ഇതെങ്ങാണ്ടാണ് ഡാൻഡാലിയൻ ഉള്ളത്. Anybody there? Open up. എന്താ മുട്ടലാട്ടുന്നേ? What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Tell him Geralt of Rivia wants to talk to him. I cannot promise Mr. Reuven will have time to see you. Want a bed? Very well, I shall try. Please wait. വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള ഓണറാ. Siggy Reuven cordially invites you to join him. I'm happy. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. നമ്മള് കുളിക്കുകയും ഡ്രസ്സൊക്കെ ഊരിയും വേണം അവൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ. You may disrobe here. Your equipment will be safe. ഹാപ്പന്താ യൂഞ്ചോ എന്താ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ടോപ്പ് ടു സിഗി റൂബൻ ഗെറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പുട്ട് യുവർ ക്ലോത്തിങ് ഇൻ ദ ഡ്രസ്സർ. ഫുള്ള് നേക്കഡായില്ലേ? ഞാൻ വെച്ചാൽ ഫുള്ള് നേക്കഡാ കഴിക്കുന്നു. ടവലുണ്ട്. ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട്. Splendid. Siggy Reuven awaits in the next room. I'd give you a discount for അയ്യോ, heroic deeds, but the madam... ഇവിടെയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ നേക്കഡായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? ഇതൊരു പബ്ലിക്കിന് ബാത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, കോപ്പറേറ്റും കിട്ടൂലേ? എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? അവിടെ ഇറങ്ങി പോണോ? പുറത്തല്ലേ? പൈസക്കാരൊക്കെ കുളിക്കുക വരുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊള്ളാം എന്തായാലും സ്ഥലം. Cleaver's is bigger. He's hung like a horse. Clear that you've not seen Reuven. അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ചെയ്യണം. Adrian calls it Herberos. Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. ഇപ്പം You don't have a മറ്റോന്നല്ലേ? scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. നമ്മള് മറ്റേ ചെങ്ങായിയല്ലേ? എന്താ ഒരു ഡെൽറ്റയോ? Your guest. ചെങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ തടിയനെ ഇന്ന് എവിടെയോ കണ്ട പോലെ. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. അതെ, As always, I'm out of the swiving loop. Who the fuck are you? None of your business. Your friend got a death wish. Nah, just short on manners. Witches aren't exactly the sophisticated urban types. Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Ploughing fortune teller? Assassins!
Assassins. Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. Assassins കയറിയെന്ന് തോന്നുന്നു അകത്ത്. പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. First ever bounty with my prick hanging out. എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നേക്കാം. ഒരു വട്ടം നമ്മളെ വെച്ചു. കഴിഞ്ഞ We need one alive. Leave it to me. ഒന്നിന് ജീവനോടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. Not gonna introduce me to your friends? Good thing happens not here. He tanned the hide on my arse for being so rude. Francis Bedlam you know, but then who's not heard of this patron of the fine arts and supporter of entrepreneurs of limited initial means? And the dwarf's Carlo Veres, known also as Cleaver. Carlo's in entertainment, mostly. How are you, Reuven? Disappeared for a few years there, only to reappear here in Novigrad? Oh, I've been here, there. Spent some time in Zeraka. What did you do in the desert? Sought oneness with nature. Magical place, really. But I missed civilization, so I'm back. Aim to plant roots in Novigrad, become a respected citizen. And who knows, someday, maybe even a town councillor. I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him? Junior's gonna help me find someone. Horson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. See, Cleaver? Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Horson's out to get us, and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Horson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, want to find Horson? Find me first. ഈ ഓർസൺ ആരാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇതിന് മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം മേശിയുടെ മകൻ എന്നാണ്. പക്ഷെ അത് ആരാന്നുള്ള മനസ്സിലായില്ല. അവൻ അതിൻ്റെ ഒരു കോമഡി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്താ പറയാ, നിങ്ങളിവിടെ കുളിച്ച് വളിയും വിട്ട് ഫാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബബിള് പൊന്തിയല്ലോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന്, അത് നോക്കിയിരുന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ. Mobile find junior folk others. Any clue on Junior's whereabouts? Be grateful for any lead. Siggy? It's worth a try. Geralt's got a knack for finding people, and he's discreet, a value in itself. Leave you to it then. I'll look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths.
If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. I had my reasons. Your leg would be fine if you hadn't gotten in my way. I see. Well, I promise you that if I could go back in time, I'd do things quite differently on Thanedd. For example, I'd have my men kill you instead of just tying you up. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Whoreson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste? Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. Pretty clear you and Bedlam don't want a war with Junior. Why? Let me tell you what I told King Vizimir time and time again. War doesn't solve any problems. It breeds trouble. Trouble you then have to solve by other means. Make no mistake, someone's behind Whoreson's actions. I'll not end him until I know who. Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling, that's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bug a bet and lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Whoreson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. Mentioned Whoreson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the bits, endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Whoreson's got nought to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. See if I can't find Whoreson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Whoreson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the Pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. You wouldn't happen to have a bone to pick with Dandelion, would you? Course I do. You serious? Dead serious.
Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit uses paired couplets instead of an inserted rhyme. Surely you understand how deeply offended the poetry lover in me was. The bastard shan't get away with it. I was being serious. As am I when I say I have exactly no time to worry about your gigolo boyfriend. Got me own problems. Problems you might be able to help me with. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion, establish what happened to him. Maybe I can help. What do you need? I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tripe. Ah, and you do realise, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡാൻഡലിയൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡാൻഡലിയൻ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വലുതായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇത് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഇതെങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോണേ? ഇയാടിയിൽ ഇങ്ങനെ കരാറുണ്ടോ? അവന് വേണ്ടി എന്തോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മള്. അവന്റെ കാലോ എന്തോ ഒടുക്കിയോ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കരാറിട്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. Oh, Bart, not again. എന്താ ജയിലോ? Bart, stop that now. റോളല്ലേ ഇത്? Bart makes Ziggy lose, Jonathan. Beating your head against the wall won't change that. Bart hurt. Bart less thinky. Bart less thinky. But sadness. Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God! Then boom! Chorfun go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Why don't you handle this? Gotta have connections in the underworld. What do you need a witcher for? The gold wasn't mine alone. See, I run a members-only savings club, a bank for the initiated. For reasons that should be obvious, I prefer it if my temporary liquidity problems remained private. So I need an outsider. How do you know you can trust me? I don't. Counting on your survival instinct. Slip up, and I'll kill you. Feed you to Bart. But sorry. But job that good. നമുക്ക് ഓനോട് പൈസ ചോദിക്കാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞു. ചോദിക്കായിരുന്നു. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഒരുമാതിരി അവനെ പേടിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിപ്പോയി. All right. Ought to look around. But first, some questions. I'm all ears.
Anyone see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, and the thieves. What about upstairs? Anything unusual happen in the bathhouse the day of the break-in? No. Happen swears it was calm as ever. The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. How much was it all worth? Got an approximate idea? Why the fuck do you care? Figuring your finder's fee. Don't get your hopes up. Know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes, silver candlesticks and platters. I could go on. Shiny, careful. Oh, God. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole, no. Boom. Hole. Bad look, won't go. Bad look, no. Only sleep. Bad shrooms. Head falls. Boom. Can you elaborate? Boom! Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Bad mushrooms? What's that about? Pop's mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. But. Troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? Bart through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your phone gone. Bad troll. Now. Stiff upper lip. Try to track down the thief yourself? Of course. Hired this lummox, Foxx, thick enough not to ask questions. We knocked back some Pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fons, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fons and ran like hell. Mind describing this something that crawled out of the water? No. Doesn't mean I can, though. Air in the sewer's thick with spores. Can hardly see a thing down there. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis either. I know it's an inconvenience to you, but I felt I should get the hell out of there as fast as I could. Should look around the sewers. Got any more of that Pop's antidote? Have a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest. But it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Listen, I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ചങ്ങായിട്ട് എന്തോ നിധിയോ What the എന്തോ hell have you gotten yourself into? നിധി എന്തോ ആരോ കട്ടും കളിക്കുന്നു തോന്നുന്നു. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതിലെ ഡയലോഗ്സ് ഭയങ്കര ലോങ് ആട്ടോ. ചില ഡയലോഗ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 10-15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഡയലോഗ് മാത്രം തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അടുക്ക് നമുക്ക് ഓനോട് എന്താ പറയാ, ഈ സംഭവം അതായത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് ഒരു എമൗണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു. അതിപ്പോ ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തട്ടിക്കളയണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്താ മിഷൻ നോക്കട്ടെ. കൗണ്ടർ റേവൻസ്. ഇത് നമ്മള് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നൊരു മിഷനിലായിരുന്നു. അതായത് ഈ മിഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മിഷൻ, ആ മിഷനിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൗണ്ടർ റെവൻസ് ട്രഷർ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് സൈഡ് അവിടെ ഇൻ യൂസിങ് യുവർ വിച്ചർ സെൻസസ്, ഗെറ്റ് ജൂനിയർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മിഷൻ, അതായത് ഡാൻഡലിയനിലേക്ക് എത്താനുള്ളത്. ഫൈൻഡ് ഓർസൺ ഹൈഡ് ഔട്ട് കാസിനോ അറീന. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഓൾറെഡി ഓണായി കിടക്കുന്നത്. അതിന്റെ സ്ഥലത്തുമാണ് നമ്മളുള്ളത്, ആ മിഷന്റെ സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall 2. Bathhouse drain pipes seem to converge here. നമുക്ക് ഇനി ചോദിക്കാൻ ഒരു അവസരം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ചോദിക്കാനോട്. നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന പണിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാശ് വാങ്ങണമായിരുന്നു ശരിക്കും. പക്ഷേ അവന് നമുക്ക് ഡാൻഡലിനെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നല്ലോ, ഇനിയും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു സംഭവം പറഞ്ഞത്. ഇത് ലോക്കാണ്, ഇനി കീയില്ല നമ്മളെ. ഇവിടെ എന്തോ ഇല്ലേ. Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. ഇങ്ങോട്ടൊരു വഴി കാണിക്കിട്ടല്ലോ പോയൊക്കെ. ഫോളോ ദ കറന്റ്. Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. Shouldn't go any further without taking that antidote. Getting harder to breathe. And I thought Witcher's potions were vile. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഗ്യാസ് പോലെ സാധനം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇട്ടിട്ട് വേണം പോകാൻ, അല്ലേ നമ്മൾ ചാവും. Fine grating. Couldn't push much through that. Fine grating. Couldn't push much through that. ഡ്രൗണറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Drowners. Of course. ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ടോക്സിക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വിച്ചർ പോഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുപോലത്തെ സെയിം സാധനമാണ് തോന്നുന്നത്. Definitely came through here. എന്തോ റിങ്ങോ എന്താണ്. ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോകണ്ടേ. Close.
എന്തിനോ ഒന്ന് ഡ്രൗണറിന്റെ ബ്രെയിന് ശരിയില്ല, ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അടുത്തൊക്കെ മോളിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. ഡാൻഡലിയനാണോ ഈ ട്രഷർ കൊണ്ടുപോയെ? യൂസ് യുവർ വിച്ചർ സെൻസസ് ടു സെർച്ച് ദ സെവർ റൂം ഫോർ എവിഡൻസ്. ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ പോകണം തോന്നുന്നു. എന്താ എവിഡൻസുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. വേറെ വർത്താനം പറയുന്ന വെച്ചാ ഇവിടെ ഒന്നും സംശയാതീതമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. നേരെ കൂടി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇവന്റെ ട്രഷർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടിച്ചുണ്ടായത് നമ്മളെ ഡാൻഡലിയൻ ആണത്. കാരണം ഇതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മള് അവന്റെ ലവറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, എന്തോ ട്രഷർ മോഷ്ടിക്കാൻ പോയിന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചെങ്ങായിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഡാൻഡലിയനാണ് ഈ ട്രഷർ എടുത്തത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഏതോ കള്ളന്മാരെ കൊണ്ടുപോയെന്ന്. ഇതൊന്നും എവിഡൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. That'd be it down here. Time to see Dijkstra. Return to the bathhouse and sunrise with Dijkstra. എന്താണെന്ന് പേര് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ അറിയും. ഇതാണ് തിരിച്ചു പോലെ. ഹലോ ട്രോളോ. Hey Bart, got a minute? Minute. But no നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുക. But rocks got. Rocks want? I mean a minute to talk. You mean? But nice. One more time. Can we talk? Siggy you like. Talk me with.
Why do you like Siggy so much? ഈ സിഗി ആരാണ്? Good. Siggy can't take part. He locked you up, alone, underground. Don't get bored down here? Not much to do. When but not much do. But think. Lots. What about, if you don't mind my asking? Rocks. Rocks? Rocks interesting. ഈ വെളിവില്ലാത്ത Anything സാധനത്തിനോട് suspicious കമ്മാരാണ് happened ചോദിക്കുക. before the robbery? Suspicious. But no understand. നമ്മളെ ഭാഷയൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നേ Something ഉള്ളൂ. not normal. Something strange. Maybe you ബംഗാളികൾ saw, മലയാളം felt, പറയുമ്പോൾ heard something? Yeah. But here, like, his. What kind of hissing was it? Like a snake? No. His other. Not animal all that. Right. So, like what? Like. Rock? A hissing rock. Mm-hmm. The hissing. Where did it come from? But his here in Love Tree. What? Where but turdy dump. All right. Let's change the subject. Good. But time got. Jorfon go. But God now nothing. Anything suspicious happened, but Subsi. something not normal, something strange. Maybe you saw, felt, heard something? Yeah. The hissing. But What? well, All right. good. Thanks for your help. So long. Long. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് അവനോട് പറയണം. അവിടെ പോയി മുതലാളി. Got a minute? I do. What do you want? Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? ഇരുന്നപ്പോ സംസാരിക്കണം. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Nor am I. Just saying what I found. Bomb contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid.
but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning... The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom. He stolen the treasure onto board. Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. Appen keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. Feel honored to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. I missed it. Really? About as much as I'd miss a knife in my knickers. All right. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. Okay, ഇതൊക്കെ നീ കണ്ടെടുക്കണോ? Look for clues about the thieves in the bathhouse side room using your reactions. Nothing interesting here. Something floating on the surface. Oil, looks like. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pool 4 and bring me the guest book. Chop chop. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertold Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Impossible? Why? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I'd not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Gotta ask me nicely. I'm not one of your delivery boys. Pardon my tone. I've grown accustomed to ordering folk around and barking as I do it. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you. Go to Margrave and Sackville House.
ഈ മിഷന്റെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കുറെ ആയി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ ബോയ്സ്, വി ആർ ഔട്ട്. നമുക്ക് ഏറൊക്കെ ആകുമ്പം മറ്റേ പെണ്ണിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ പറയുക, ഓ ഡാൻഡലിയനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ട്രഷർ മോഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡാൻഡലിയൻ ആണ് നമ്മൾ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബോട്ടില് ഡാൻഡലിയൻ ബോട്ടിൽ ട്രഷർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ആ സംഭവം നമ്മൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമ്മൾ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഈ മിഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. സെക്കൻഡറി ക്വസ്റ്റ് എന്താണല്ലോ നോക്കട്ടെ. ഗണ്ട് ഗണ്ട് ഇത് നമ്മളെ മറ്റേ മിഷൻ, ഫെൻസിങ് ലെസൺസ്. ഇത് ദ ഗാങ്സ് ഓഫ് നോവിരാഡ്, ടോക്ക് ടു ക്ലെവർ. ഇതാ കുള്ളന്റെ മിഷനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സെക്കൻഡറി ക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഗണ്ട് ഗണ്ട് ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ്. നമുക്ക് നോവിരാഡിന്റെ പുറത്തുള്ള മിഷനാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പോയി ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. നമുക്കൊന്ന് പോയി വരാൻ എന്തായാലും. How will you make a living? We've no monsters. Whoa, don't touch me. Look awfully suspicious to me, tramp. I'm knackered. A folk in this city. Racial hierarchy. ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പോയി വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ 3:30 ആയില്ലേ സമയം. We'd have starved long past. റോച്ച് നമ്മൾ പുതിയ സാധനമൊക്കെ ഇട്ടെടുത്തോ നെറ്റിമ്മല്. അതിനെക്കൊണ്ട് റോച്ച് നമ്മളൊന്ന് പേടിക്കൂല. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള്, എന്താ പറയാ, സൈഡിൽ നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന സാധനല്ലേ, സൈഡിൽ ബാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തല, പുതിയ മോൺസ്റ്ററുടെ തല പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബോണസ് ഗോൾഡ് വരുന്നത്. അല്ല, നമ്മള് ലാസ്റ്റ് കണ്ട ഏതൊരു മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ടായി, അതിന്റെ തലയാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മളൊരു വയസ്സായ സ്ത്രീ നമ്മളോട് നമ്മളെ ഭർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോളം ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെന്താ പറഞ്ഞതാണ്. ഫൈൻഡ് ഓൾഡ് വുമൺ സസ്പെൻഡ് ഡേവ് യൂസിങ് റിച്ചേഴ്സ്. അയാളെ കല്ലറ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് നമ്മളെ മറ്റേ ചങ്ങയില്ല, അയാളെ പേരാ പറഞ്ഞത്, പെല്ലറിന്റെ ഹട്ട ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. അയാൾ ആടാ കരയുന്നത്. നമ്മളിതിന്റെ മുന്നേ ഒരു ആടിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു. ആ ആടാണൊക്കെ ഇരുന്ന് കരയുന്നത്. Place the ring on the grave. All right, that's done. Return to the old one for it. സംഭവം അത്ര ഉള്ളേനു. That's it, Roach. എന്തൊരു മോതിരം തന്നെ. അത് നമ്മള് അയാളെ കല്ലറിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഓൾഡ് വുമന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കാം. എന്തായാലും ഓൾ നമുക്ക് എന്തോ റിവാർഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ്. You, white one. What's your business? Bloody Baron know you're here? ബ്ലഡി ബാറിനെ കുവക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഇവിടെ വയസ്സായ സ്ത്രീയുടെ ലസ്സി അവിടെ സംസാരിക്കണ്ടേ? Witcher, what brings ye? Lessie, right?
wanted to talk to your grandma. To my... But she's been dead for years. Yeah. Guess I talked to a ghost. അമ്മ Why wasn't she പ്രേതനോടാണ് buried സംസാരിച്ച്. alongside her husband? I can't say for certain. I was a little lass then. But me mum told me that shortly before Gran died, she learned Grandad had kept lovers on the side. She had no desire to lie beside him. Seems she changed her mind. She wanted something to connect her and her husband in the afterlife. Asked me for help. It's hard to believe. But you've an honest look about ye. If you helped Gran, you deserve a reward. Here, tain't much, but I'm afraid it'll have to do. ഓക്കെ, നമ്മള് സംസാരിച്ചത് ആ കണ്ട വയസ്തി പ്രേതായിരുന്നു തോന്നുന്നു. 20 ക്രൗണാണ്. ഞാനൊരു 100 ക്രൗണെങ്കിലും 20 ക്രൗൺ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. പക്ഷെ ആ എന്താ പറയാ, ഓൾഡ് വുമൻ ആണ് നമുക്ക് സാധനം പൈസ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ പെണ്ണെന്തോ ഗോസ്റ്റ് എന്തോ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഓളെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറാണ് നമുക്ക് പൈസ തന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഈ ചെങ്ങയില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ മീറ്റ് ചെയ്തത്, അവന്റെ പേരെന്താ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല, ആ തടിയൻ. അപ്പൊ ഓന് നമ്മളോട് ഓന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്തോ ട്രഷർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ. അപ്പൊ അത് ആ ട്രഷർ മോഷ്ടിച്ചത് ഡാൻഡലിയൻ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഓനാണെന്ന് ഉറപ്പില്ല. അപ്പോ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വകുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എന്താ പറയാ, ആ ട്രഷർ അയാൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസയൊക്കെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ആ ട്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് കൂലിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഗരാൾട്ടിനെ അറിയാം, ഡാൻഡലിയാണ് സംഭവം മോഷ്ടിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, പക്ഷെ അയാൾക്കത് അറിയില്ല ഡാൻഡലിയൻ ആണെന്നുള്ള. അയാൾ വിചാരിക്കുന്ന ഏതോ കള്ളന്മാർ വന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സാധനം, നമുക്ക് അത് സംഭവം ആരാ മോഷ്ടിച്ചത് നമുക്കറിയാം. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആ പണി ചെയ്യുമ്പം, അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് നമ്മൾ വേറെ പൈസ വാങ്ങുമ്പം ഒരു ശരിയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സംഭവം വാങ്ങാണ്ടിരുന്നത് പൈസ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത ആ ചോയ്സ് നന്നായി തോന്നിപ്പോ. ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി എന്താ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുക ആർക്കറിയാം. ഇപ്പൊ സംഭവങ്ങൾ മൊത്തം മാറി മാറിയും. ഈ വിച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണല്ലോ സ്റ്റോറി പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഡയലോഗാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് മാറി മറിയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചോയ്സസ് സ്റ്റോറിയെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ചോയ്സസ്, നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോയ്സസ് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ ഇനി ഭാവിയിൽ നടക്കുക നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ മിഷൻസ് ഇത് രണ്ടാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഈ ട്രഷറിന് ആവശ്യം, പിന്നെ ഗെറ്റ് ജൂനിയർ. സെക്കൻഡറി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻസും, അതായത് നമ്മൾ പുറത്ത് സ്കില്ലേജിലൊക്കെ പോകാനുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഉള്ള മിഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതാണുള്ളത്. പിന്നെ ഫെൻസിങ് ലെസൺസ് നമുക്കുണ്ട്. അത് മറ്റേ പെണ്ണിനെ വാൾപ്പായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം. അത് നമുക്ക് ഏവനായിട്ട് പോവാം, ഏവനായിട്ടല്ലേ പോകാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഗെൻഡ് മിഷൻസ്. പിന്നെ വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട്സ് നമ്മളെ ലെവലിന് പറ്റിയത് 25ഉം 26ഉം നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 25ഒക്കെ ഉള്ള മിഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൽ കാണിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ അധികം കാണിച്ചിട്ടില്ല ലൈവിൽ. 35, 33 നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട, കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പോണത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ മിഷന് പോകാൻ തോന്നുന്നു. ടൈം നോക്കാൻ നമുക്ക് സീനില്ല, നമുക്ക് വെറുതെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സമയം നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് ആ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച്. ടുമാറോ എന്നാണ് അതിലിപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ടുമാറോ ഓൾറെഡി ആയി. ABM വരെ ഇടും.
ആയിട്ടില്ല. വന്ന് tell the guard captain about the fencing lessons. Washed your hair lately? You seen the new waitresses? No. You worth seeing? And how? Boxer. എന്തിനല്ലേ ഓടിപ്പോണം, ഒത്തിരി വിളിച്ചാൽ പോരെ. Come on. To make some coin too, hey? ഓ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. കൈയൊക്കെ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളറായി കിടക്കുന്നത്. ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല ഗെയിമിന്റെ. നല്ല ഗ്രാഫിക്സ്. What? It even sounds. Nothing hurts as much as life. We pay taxes, support the temple guard, and still they let You take and goat. Blimey. Just this morning, my Greta came back from the market with news. Some mysterious murders happening. Move it! ഇതൊക്കെ തള്ളേ സ്റ്റെപ്പ് കയറൂല അവതരാ. Did you see those poor wretches who fled Velen? Is it not uncomfortable? All that steel on your back. Oh! Greetings! You here for a specific reason? Got a meeting with Rosa, a fencing lesson. Geralt of Rivia, yes? Miss Rosa stepped out for a walk. Near Temple Bridge, she said. She asked that you join her. Guess it's gonna be an interesting lesson. Thanks. ഓക്കെ, അവളെങ്ങോട്ടോ പോയി എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടോ പോയി തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മളെ തേടി ഗാർഡ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളോടാട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഗാർഡ് പറഞ്ഞു. അവളെന്തോ വലിയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഏതോ പെണ്ണാണ് അവള്. എന്തോ വലിയ ലീഡേഴ്സും അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. ഗാർഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും. രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട റോയൽ ഫാമിലി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും പോയോ അവളവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിൽ 8:30 പറയുമ്പോ നേരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നേ. നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു 6 മണി ആ ടൈമൊക്കെ അല്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ 8:30. 8:30 8:40 9 മണിയാവാനായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഇരുട്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു 10 മണിയൊക്കെ കഴിയണം. Eternal fire protects us, but the witch sure comes in handy at times. വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇടിമിന്നലും ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടിപ്പിക്കാനാവില്ല കുതിരനാണ്. രാത്രി ഒരേ വൈബാട്ടോ ഗെയിം. മഴയും കൂടി പെയ്താ പിന്നെ പറയണ്ട. നമ്മളെ കണ്ട് Nilfgaardian regiment always accompany you on your walks? Always. Papa's orders. It's for your protection, Rosa dear. People here hate us. Why? What have I done to them? But enough about that. Soldier, you may leave. But His Excellency Ambassador Var Atra said And that... this excellency is telling you otherwise. Do you not recognize him? This is Geralt of Rivia, the best swordsman the North has ever seen. I'm safe with him. Now march off, quickly. Left, right. Finally. Let's go, Geralt. I've something I wish to show you. You're using me. I wonder. We were supposed to train, not go for a walk. I know, Geralt. Now stop harping on about it and let's go.
നമ്മളാട്ടോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാണല്ലോ. ഫോളോ റോസ. നമ്മളെ ടോൺ ഇതിന്റെ മുന്നേ നമ്മളെ ടോണൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്ന അവിടെ. ഒരുമാതിരി ഫ്ലിർട്ടിങ് ടോണായിരുന്നു ഇതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്തേരെ. എങ്ങോട്ടാ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോണേ? Here. You see, I thought that instead of training in a dank old cellar, we'd move around in the open air. A duel on a bridge, like in the novels. Now draw your sword. Only got my steel and silver swords. We should be fighting with practice weapons. We should, but you of all people ought to know. There's much more fun in doing things you shouldn't. Listen, I'd really rather not hurt you. Stop patronizing me, or you'll be the one to get hurt. Now on guard. Last warning. ഓള് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ചാവും അവിടെ അവസാനം നമ്മൾ കൊന്നുപോകുക പെണ്ണിനെ. എന്തായാലും ഒരു പേടി. Ow! Ow! Stop! I yield. കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. You all right? എന്താടാ മൂത്തൊക്കെ കരിയോ? Yes. The only thing you've really hurt is my pride. Why the interest in fencing? Fencing. All right, what's next? We should return. Just forgive me, Geralt. I know this might sound awkward, but would you mind turning around for a moment? My corset's shifted. It's pinching me terribly. I can understand a woman wanting to look pretty, but fighting in a corset, it slows you. Rosa? Shit, she ran off. Anything happens to her, Varatra will kill me. Need to find her. Can't be far. Find Rosa. ഈ പെണ്ണെ നമ്മളെ പറ്റിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. Seven cats is this way. What's he Great. doing here? Girl just wants to have fun. Okay. Far from home, aren't you, sweetie? And there's no telling if you'll ever get back. She's Ambassador Varatra's daughter. She's got diplomatic immunity. I don't really understand the shite you're saying. Now it's clear you love your black ones. It's no surprise, Lucas. Witches are drawn to monsters, just the way things are. But this beastie, we'll tend to her ourselves. Apologize and leave. I believe you've offended the young lady. Now apologize as nicely as you can. ഞങ്ങളെ മൈൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് Forgive me, milady. വെറുതെ അവരെ കൊല്ലണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ട്രിക്ക് ഇതൊക്കെയാ. Your turn. Be nice like your friend. Bow low and go be a patriot somewhere else. Lucas and Kobe. I shall remember those names. And when the Emperor takes Novigrad, I will find them and have them pay. Easy. Didn't hurt you in the end. They raised their hand against me. That's enough to have that hand lopped off. Lesson's over. Remember what you've learned today. Looks like you'll be using that sword often. It's beyond me, Geralt.
I don't understand you. Why concern yourself with the fate of two drunkards? The world would be a better place without. You should go home now. And take the shortest, not the scenic route. I understand. Farewell, Geralt, and good luck on the path. അവരെ കൊല്ലണം എന്നായിരുന്നു നമ്മള് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വെറുതെ നമ്മളെ പോലെ രണ്ടാൾക്കാരല്ലേ അവരെ കൊല്ലണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മള്. പിന്നെ ആ ഒരു സംഭവമല്ലേ, അതായത് നമുക്ക് ഒപ്പോണൻസിന് മൈൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഗെറാൾട്ടിന്. ആ സംഭവം ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല ഒരാളെ മേത്തും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. നമുക്കല്ലെങ്കിൽ പകരം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കിയാലോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓളെന്ത് പറയുന്നു നോക്കാം. നമ്മളെ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് മോശമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചതിലേക്ക് തന്നെ വരികയും ചെയ്യാം. Had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Far from home, aren't you, sweetie? But and there's no telling if you'll ever get back. She's Ambassador Varatra's daughter. She's got diplomatic immunity. I don't really understand the shite you're saying. Now it's clear you love your black ones. It's no surprise, Lucas. Witches are drawn to monsters, just the way things are. But this beastie, we'll tend to her ourselves. Let me rephrase. Put it in words you'll understand. Piss off. Well. It's not just black ones who tell us what to do. It's witches as well. Too bad I listened to neither. Get him, Lucas! Okay. ഹാൻഡോട് കൊല്ലാൻ കഴിയൂലല്ലേ, ഒരു ചോദിച്ചു വാങ്ങിയല്ലേ, നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. Understand now why your father insists soldiers follow you around? So they can save me, as you did. No, so you won't need saving to begin with. Rosa, those humans died because of you. What of it?
Do you expect me to shed a tear? Observe a minute of silence? They were dregs. They got what they deserved. ഓക്കെ, സെയിം സംഭവത്തിലേക്കാണല്ലേ നമ്മൾ എത്തുന്നത്. And you wonder why the locals hate Nilfgaard. I thought you were different from other Nordlings. That you understand us, our sense of justice. I see I was wrong. You should go home now and take the shortest, not the scenic route. I understand. Farewell, Geralt. And good... ഓക്കെ, അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ല, ഹെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. വേണ്ട ശരിയാവില്ല. അത് ശരിയാവില്ല. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. ഇതല്ല സേവ്. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കിട്ടില്ല. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Far from home, aren't you, sweetie? And there's... She's ambassador. It's no surprise. I believe you've offended the young lady. Now apologize as nicely as you can. Forgive me, milady. I am sorry. Your turn. Be nice like your friend. Bow low and go be a patriot somewhere else. Lucas and Cobe. I shall remember those names. And when the Easy. Didn't hurt you in the end. They raised their hand against me. Lesson's over. Remember... It's beyond me, Geralt. I don't understand you. Why concern yourself with the fate of two drunkards? The world would be a better place without... You should go home now and take the shortest, not the scenic route. I understand. Farewell, Geralt, and good luck on the path. Okay, that's it. Quest updated, fencing lesson. Quest completed. ഓക്കെ, 25 എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിന്റ്സും കിട്ടി. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ മിഷൻസ് ഇനി വരില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ഇല്ലല്ലേ? ഓക്കെ, ആ മിഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ക്ലങ്സ് ഓഫ് നോവിഗ്രാഡ്. നമുക്കത് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാം. വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ലൈവിൽ കാണിക്കാത്തതാണല്ലോ അധികം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം ലൈവിൽ വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാം. അത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വട്ടോ 2 വട്ടം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു വട്ടേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതൊന്നും നമുക്ക് സെറ്റാക്കിയേക്കാം. ഇതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഒരുപാട് അടിപൊളി മോൺസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ലൈവിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ലൈവിൽ കാണിക്കാതെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. നമ്മളല്ലാണ്ട് കളിച്ചപ്പോൾ ആയിരുന്നു അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. Must be Honorton, village from the notice. Except it's awful quiet. ഈ വില്ലേജ് ഇതാണല്ലോ, മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ വില്ലേജിൽ. Necrophages, great. ഓയിൽ പ്ലേ ചെയ്യട്ടെ.
115 Okay, let's start the hunt, boys. Ugly bastard. അതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്തോ മുള്ളം കണ്ട മുള്ളം അതാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊള്ളുന്നതിനെ വെട്ടുമ്പോ. Not a living soul in sight. Something evil's been here. Necrophages appeared after. New post where the cat and wolf play. That's a new post. Contract the waste of okay. Explore the village using your resources. Okay, the secondary cost alle. Picture contract. ആ വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് പോയോ? അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അവിടെ പോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വന്നപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സപ്പ് ആയത് എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട്സ് തരേണ്ടിയിരുന്ന ആൾ ഇവിടെയാണെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്രാമത്തിൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന് നോക്കിയപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ എന്തോ ബീസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരെ മൊത്തം കൊന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്രോഫേജസ് അല്ല അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്, വേറെ എന്തോ ആണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് ഈ നെക്രോഫേജസ് വന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ ഉള്ള ആളെ കിട്ടിയാലേ നമ്മളെ കോൺട്രാക്റ്റും കിട്ടും. സോഡ് വോൺസ് ആണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കൂലേ? Fire still burning. This happened recently. Somebody's well off, especially for Velen. A Leshen's head, chopped off with a sharp knife. Well, well, somebody beat me to it. Gut sliced open. Probably died defending its owner. എന്താ പട്ടിയോ? First cut severed the aorta, second hit the femoral artery. He died quickly, didn't put up a fight. Blade pierced her back between vertebrae, severed her spinal cord. She couldn't move. Bled to death. Come on. Died without a fight. Butchered. Blade pierced internal organs. Cuts. Shallow, but each hit an artery. Bolt snapped in half.
blood. Mixed with something. That smell. Alcohol, earthball, and wolfsbane. A potion. This blood didn't come from a peasant. Pitchfork. Dangerous weapon at close quarters. Arm severed above the elbow, with one blow. Imperial mustache, plump cheeks. Important man. Cause of death, stab wound. Blade between the ribs, straight to the heart. Holding something. Silver chain, snapped. Ripped it off someone. Shit. Stop. A doll. And a child's footprints. ആ ആളെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ബോഡി അതായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ വന്ന എൽഡർമാൻ. അതായത് കുട്ടി ഓടി പോയി, ആ കുട്ടീനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യട്ടെ. കുട്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വട്ടത്തിലെ കൂടി നേരെ പോയാൽ പോരെ. ഇതിനകത്ത് കയറിയോ? In one window, out the other. Smart. ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ അപ്പുറത്ത് ചാടിപ്പോയി. Gotcha. എവിടെ അത്? Don't worry. I'm not going to hurt you. Calm down. Just want to talk to you. Leave me be! Killer! Murderer! I got it wrong. I'm... Cat eyes! Same as him! Same as... Same as him! The bad man who killed everyone! Did he have two swords on his back? Not telling you nothing! Go away! Huh. This doll yours, maybe? It is? He got a name? Master Freckleface! Pretty. Give him to me. Please? Oh, you'll get him back. But you gotta tell me what happened here first. Pinky promise? Cross my heart. Or woods? They was haunted. Some spook. Uncle Silvermere said we best fetch a witcher. So one came. Looked like you. But there were evil in his eyes. He bought us the spook's headset. Uncle Silvermere weren't happy about something. They yelled and they cursed. And then he went to the barn and And what? Not sure. I heard him screaming. Uncle Silvermere and the others. Then that witcher. He ran out of the barn, blood all over him, and anybody who... Well, all of them, one by one, with his sword like this. Me mum and my brother too. He let me go. I don't know why. And then he went that way, towards the circle
where we leave gifts for the gods. I hid in the barn. Found this lying in the hay. School of the Cat. Thanks. You've been a big help. What'll you do? Got any family around here? Me auntie lives in Orton. I'll take you to her. But first I gotta see to this bad man. Wait here for me. Master Freckleface can keep you company. Stay put and keep quiet. Understood? ഈ കാട്ടിലാണ് ചെറുതായിട്ട് പോണേ നമ്മള്. ഏതൊരു വിച്ചർ ഇവിടെ വന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളി. If you went on towards the circle, that'd be the place to start. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ സ്കൂൾ ഓഫ് വോൾഫില്ലേ, അതായത് നമ്മളെ കഴുത്തുള്ള മെഡാലിയൻ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഓഫ് വോൾഫിലാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അക്കാഡമിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, അതായത് വിച്ചേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നി ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെഡാലിയൻ ആണ് നമുക്കോൾ തന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വിച്ചറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഓൾറെഡി എന്തോ മോൺസ്റ്റർ വന്ന് ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം ഇവിടെ അതുപോലെ ഹെൽപ്പിനായിട്ട് ഒരു വിച്ചറിനെ വിളിച്ചു. പക്ഷേ ആ വിച്ചർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തോ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ പെൺകുട്ടിൻ്റെ സംസാരമൊന്നും അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ക്രാക്സ് ഇൻ ദ ടൗൺ സർക്കിൾ യൂസിങ് യുവർ വിച്ചർ സെൻസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ വിച്ചറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ ആ ചെറിയ കുട്ടീൻ്റെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ പാരൻസിനൊക്കെ ആ ചങ്ങായി കൊന്നെന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ അമ്മനെയും അച്ഛനെയും ബ്രദറിനെയൊക്കെ കൊന്ന് അതിനെ മാത്രം വെറുതെ വിട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാക്സ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി നോക്കാം. വിച്ചറൊക്കെ എന്നാലും അങ്ങനെ ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. Slipped and leaned on his hand to catch his balance. Footprints, barely visible. Must be him. നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നെയിമും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആണല്ലോ. വെറുതെ കാറ്റ് ആൻഡ് വോൾഫ് പ്ലേ. കാറ്റ് സ്കൂൾ അവൻ്റെതും വോൾഫ് സ്കൂൾ നമ്മളതും. Blood, still fresh. He's close. അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നോണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലേ. ഞാൻ വെറുതെ ആരെയും കൊല്ലാറില്ല. അങ്ങോട്ട് എത്രയും വരെ നടന്നു പോയേ. A fellow witcher. Well, well, small world. Hello, boy. You lost something. Come all that way to give me my medallion? Thanks. Craft Solidarity's alive and well. But our craft's reputation is on its last legs. Folk won't easily forget that massacre. Occupational hazard. Could have happened to any one of us. Well, what are you still doing here? Not sure yet. I want to chat first, then we'll see. Take your seat. I'll stand. Now talk. Honorton, what happened? Come on. You know what happened. Know what they wanted to pay me for the lesson? Go on, guess. Not in the mood for guessing games. I knew you were no fun the minute I saw you. 12. Understand, pal? 12 fucking crowns. Barely covers my potion ingredients. What had you agreed to? That several times over.
But when it came time to pay up, you know the routine. Oh, good sir, me young'uns are starving. There's a war on. Gods have mercy. Show some pity. Rings a bell, but that's no reason to kill. I'm not finished. I told them I wouldn't show pity. And if I didn't see gold, they'd wish they had the lesson back. They got these grim looks. Then the alderman spoke. Calm now, Master Witcher. Me and the lads, we hid some gold in the barn so's the Baron's men wouldn't take it. Come, you'll get your coin right quick. I fell for it, like a fool. One of them chattered on while another jabbed me in the back with a pitchfork. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അല്ല ഈ വില്ലേജേഴ്സ് ഇവനൊരു പണം പ്രോമിസ് ചെയ്തു. അതായത് ഈ ഒരു സംബോധന ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ്റ്ററിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ അവൻ ചോദിച്ച കാശ് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തോ 12 ക്രൗണോ അങ്ങനെ എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവർ പറഞ്ഞു എന്തോ പൈസ എവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അവനെ പിറകുന്ന് കുത്തി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തും ശരിയുണ്ട്. അതായത് വില്ലേജേഴ്സ് ഇവനെ ചതിച്ചു എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നത്. Slaughtered a very last village. So you decided to massacre the whole village? What would you have done? Gone to the local magistrate to file a complaint? I admit, I lost my temper. Lost it bad. I'm used to shit bounties, to the cheating, to them begging me for help and then spitting as I pass. But murder me? Just to save a few crowns? I'm supposed to protect Horsens like that? So I drew steel, and didn't sheathe it till the ground was slick with blood. Words of innocence. A lot of innocents died in that village. Yeah, they did. My fucking bad. Got carried away. Not the first time either, right? Wanna kill me, Wolf? Fine. Draw your blade. But don't force me to confess. Take care now. That's it? Not gonna lecture me? Make me promise to mend my ways? They call me the Butcher of Blaviken, for good reason. I know how it is. Sometimes heads just roll. Wait. I'm no cheap prick like those hayseeds. I owe you something. Here, directions to my stash. Take what you want. Thanks. No, thank you. Good luck on the path, Wolf. ലോജിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഭാഗത്തും ശരിയുണ്ട്. പക്ഷെ അവന് കുറെ ഇന്നസെൻസിനെ അവന്റെ ആ ദേഷ്യത്തിൽ കൊന്നു. അത് മാത്രം ശരിയായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സ്മോൾ ഗേൾ? അവളെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കണ്ടേ? Should get back to the kid before something else sniffs her out. ഓക്കെ, അവനപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ടേക്ക് വാട്ട് യു വാണ്ട്. ഓക്കെ, അവന് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കീ തന്നു. അതായത് അവന്റെ സ്റ്റാഷിലെങ്ങാന് അതിൽ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മളോട് എടുത്തോളാനൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞേ. അതെന്തായാലും നന്നായി. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം നല്ലതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? കമന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഓൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുമുണ്ട്, ഓൻ്റെ ഭാഗത്ത് ശരിയുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റുമുണ്ട്. പക്ഷെ വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, വില്ലേജേഴ്സ് ഓനെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് ഓനെ കുത്തി കൊല്ലാൻ നോക്കിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വില്ലേജേഴ്സിനെ കൊല്ലത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തപോലെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊല്ലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മൊത്തം വില്ലേജിനൊന്നും കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അതോൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം.
രണ്ടാളുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്തായാലും അവൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം ഓൻ ഒന്നാമതൊരു വിച്ചറല്ലേ, പിന്നെ ഓൻ്റെതായ റീസൺസ് ഉണ്ട് ഓരെ കൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മള് അവനെ കൊല്ലുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടീനെ എന്തായാലും അവൻ വെറുതെ വിട്ട്, ഓന് കുറച്ച് ദയുള്ളതിനെ കൊണ്ട് കുട്ടീനെ വെറുതെ വിട്ട്, ചെറിയ കുട്ടിയെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തായാലും സേഫ്റ്റിയിൽ എത്തിക്കാം. You're back! I thought you'd not return. That he'd hurt you too. I'm fine. And you don't need to worry about him anymore. So you'll take me to my auntie's? It's awful here. Sure thing. Let's go. Think I could ride on your shoulders? പുറത്ത് കാരണം തോന്നുന്നു. So long as you promise not to pull my hair. I promise. Then hop on up. കുട്ടികളോടും സ്ത്രീകളോടും നമ്മൾ കരുണ കാണിക്കണം എന്നല്ലേ. നമ്മൾ നടത്തിച്ചു കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ Millie, what are you doing here, you naughty girl? Cause back in the village, there's no... I'll explain. You run along and play a bit, all right? There was a massacre in Honorton. No survivors. Well, except her. Gods, what happened? A bandit attack? this book they are having travel. You could say that. You'll look after her? Truth be told, you'd do better to take her with you. Funny. Used to be folk were afraid we'd take their kids. Used to be folk weren't so in need. Got 4 of me own grandkids. Used to be 6, but we buried 2 last winter. Hard to live off naught but bark soup. Take this. Use it for food, and only food. If I come back and see you drinking... So much. The gods reward ye, Master Witcher, 1,000 blessings. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നന്മയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു. Time I was on my way. കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത്. But why? Witcher's lot in life. Always on the road, on the path. Will you come back and see me sometime? Hope so. Take care, kid. Millie! Come, child. We'll buy a bit of flour. Your aunt'll whip up some pancakes. Sound good to ye? നമ്മളെ കൊച്ചിനെ വളർത്താൻ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് നോക്ക്. നമ്മൾ വളർത്തട്ടെ. Go to the School of Cat. Cash to collect your reward. Okay, that mission over. Take what you want. ആ വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സാധനത്തിന് ഓൾറെഡി അച്ചങ്ങായി കൊന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെ കൊണ്ട് ആ വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് പോയി. അപ്പോൾ 26 ലെവലിലൊന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു കീ എന്നല്ലോ എൻ്റെ സ്റ്റാഷൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ഓനെ വെറുതെ വിട്ടു, കാരണം ഓൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഓൻ്റെതായ ശരികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓനെ വെറുതെ വിട്ട് നന്നായി തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ വാക്ക് ത്രൂ പാർട്ട് വിച്ചർ 3ന്റെ ഗെയിം പ്ലേ വാക്ക് ത്രൂ പാർട്ട് 10 അല്ലേ, അപ്പോൾ പാർട്ട് 10 നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. എങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചോയ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന മിഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര റിയൽ ലൈഫായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഒരു
എന്താ പറയുക റിലേറ്റബിളോ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റോ എന്തൊക്കെ തോന്നും നമുക്ക് പല മിഷൻസും കളിക്കുമ്പോൾ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്ന, അല്ല കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോറികൾ മാറുന്ന, മിഷൻസ് മാറുന്ന കുറേ മിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മിഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓടി വിച്ചറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിയും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. പിന്നെ വിച്ചർ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണേണ്ട ഒരു ഗെയിമാണത്. നിങ്ങളൊരു ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പറയും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഗെയിമാണ് വിച്ചർ. കാരണം വിച്ചറിൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ഗെയിമാണത്. വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിതുവരെ കാണാത്തൊരു ടൈപ്പ് വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഗെയിമാണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഗെയിമാണത്. അപ്പോൾ വിച്ചറിൻ്റെ ലൈവുകളൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വിച്ചർ ലൈവ് വരുന്നുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളപ്പം കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വിച്ചർ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് അടിപൊളി മിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരാനുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചോയ്സസൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ചില ടൈമിൽ ഞാൻ തന്നെ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇങ്ങനത്തെ മിഷൻസൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചോയ്സസുള്ള മിഷൻസൊക്കെ. നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്ട്രീം ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം കാണുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചാനൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക. നമ്മുടെ വിച്ചറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈയിങ് ലൈറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്ട്രീമുകൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പാർട്ടിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ടേക്ക് കെയർ.